Thank you to the Federation of Jewish Communities in Spain and their chair, David Ovadia. Thank you to the Madrid Jewish community and the wonderful, elegant lady at its helm, Miss Estrella Bengio, whom I admire for creating a sanctuary for this lovely gathering. For those of you who don't know me, allow me please to introduce myself. I'm Ruth Wasserman Lande, a former deputy ambassador in the Israeli embassy in Cairo, an expert on Arab affairs, believe it or not, a former member of Knesset for the Blue and White Party and former advisor for late President Shimon Peres. For the past almost 2 years, I've had the honor of being EJA's advisor for international affairs and the reach out to the Jewish communities in Europe. I'm also honored to be a host for this evening's dinner. Ladies and gentlemen, October 7th changed everything. The total and complete brutality of it, the terrible war that nobody wanted, the explosion of hate against the world's only Jewish state and against Jews everywhere. Tonight, there are still 58 hostages still being captive in Gaza. Just before the dinner, we had 59. Thank God we have Idan Alexander back. Baruch Hashem. At tonight's dinner, we have had a laid table for those hostages that we keep in our minds and our hearts that are still kept in the dark tunnels in Gaza. As we start our dinner this evening, I would like all of you, please, to join me and stand and observe a moment of silence for those still missing and for all of the innocent lives lost since October 7th. Thank you, ladies and gentlemen. Please remain standing for a prayer for our soldiers coming up. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, אומר אמן. Somebody said here, Am Yisrael Chai. I second that. Am Yisrael Chai. For some of you, this is the very first time with us at the European Jewish Association. I always like to say that in my eyes, the European Jewish Association is a do-good organization. For me personally, I feel that it is a shlichut, a calling, within which we extend our hand to the Jewish peoplehood in Europe. But what is the EJA? What do we actually do? We have prepared a short video to try and answer that.
The EJA exists to make life better for Jews in Europe, free from hate, free from ignorance, free of antisemitism, free to grow, free to be. We know that in every generation, Jews have faced challenges. Time and time again, the links in our long, unbroken chain have been put under immense pressure. During the Holocaust, they were almost broken completely. In a continent that should know better, antisemitism, the oldest hatred, still persists. Antisemitism includes anti-Zionism too, the latest manifestation of antisemitism, hatred of the Jewish state and all it stands for. Combattre l'antisémitisme, combattre l'antisionisme. Et on doit également faire très attention en Europe à toutes les lois qui pourraient donner raison aux antisémites, aux lois qui pourraient remettre en cause la présence juive en Europe. C'est fondamental de combattre l'antisémitisme, l'antisionisme et de maintenir une vie juive possible dans les différents pays d'Europe. The EJA's work is appreciated by politicians, diplomats, and by Jews across Europe. This is because they know that all of our activities are directed solely for the benefit of Jewish life, from the communities we serve right down to the individual Jew on their journey through life. That's why we take leading politicians and diplomats from across Europe to concentration camps and ghettos across Europe. Yes, but also to find modern answers to an age-old problem. We light a candle to remember those who perished and those who survived, burdened with unimaginable hardships. It is our sacred duty never to forget, never to remain silent, never again. To find solutions and to enact laws to make life better and safer. An old evil is resurfacing in Europe. Swastikas have been painted on the homes of Jews. Synagogues have been vandalized. The European Jewish Association fills an essential role, working in conjunction with European institutions, the Parliament and regional and national parliaments, combating anti-Semitism in all its forms, empowering Jewish communities, and strengthening Jewish life all across the continent. The EJA is all about a Jewish future, a future that is in our hands. The EJA brings communities together, from the biggest to the smallest, for important conferences, to make bonds, to share best practice, and to be part of something bigger than themselves. We connect them with key decision makers and policymakers in their own countries. And where the needs are greatest, we offer rabbinical, security, and charitable support. One of the most important missions for the European Jewish Association is to work together with Jewish communities and organizations from across the continent to ensure, together with governments, universities, and authorities, that Jewish people in Europe will be able to live with security, a full freedom of religion. There are many challenges and much to do, but together we could do it. The EJA is one of the largest and definitely the fastest growing of the Jewish organizations in Europe. It came into existence because of the vision of one man. The late, great Rabbi Jonathan Sachs once said that where what we want to do meets what needs to be done, that is where God wants us to be. Every day matters. And that's what we need to do. Do a good deed every single day. When we do not, it's a day wasted. It is my very great pleasure to invite a man who has created the EJA and literally spends every minute of the day seeking to enhance the lives of our people throughout the continent.
רבי מנחם מרגולי, בבקשה. I could be more gentle, I agree. Excellencies, Minister Valls, Ambassadors, Dr. Joel Mergui, Rabbi Yehuda Caplun, Mr. William Daroff, Chief Rabbi Jacobs, our guest, Mr. Douglas Murray, colleagues, leaders of Jewish communities, ladies and gentlemen. Today we meet not only as leaders of Jewish communities, but as protectors of a strong and proud tradition. We meet a difficult time. Antisemitism is rising again in Europe. We see it in schools, on university campuses, in the streets, and even in governments. But we must remember our story has never been about hate. Our story is about strength, courage, and hope. For thousands of years, even when we were hurt or forced to leave our homes, we stayed strong. We rebuilt our lives, created beauty, and found joy again and again. Today, ladies and gentlemen, we continue this journey. We are here, we are strong, and we should not be going anywhere. Look around this room. We come from different places, countries, and communities, but we are all connected by our history, our values, and our duty to help each other. The work we must do is not easy, but we are ready. This is not only a time to protect ourselves, it is a time to build. We must build friendship with our neighbors. We must build strong schools and community centers. We must build safe places for our children to grow up proud and happy as Jews. We must also speak up clearly. Hate should not and will never silence us. Who will defend our rights and our dignity, not only for ourselves, but for every group that faces hate or unfair treatment, because this is the Jewish way. Let me remind you of a story of a real Jewish strength. During the darkest days of the Holocaust in the Warsaw Ghetto, there was a Jewish doctor and teacher named Janusz Korczak. He ran an orphanage for Jewish children. When the Nazis came to take the children to Treblinka, Korczak was offered his freedom, but he refused to leave the children. He walked with them hand in hand to the train. He stayed with them, gave them love and comfort, and showed them that they were not alone. Korczak had no army and no power to stop what was happening. But by choosing to stay, he showed the greatest strength to the Jewish spirit, of the Jewish spirit. Love, loyalty, and human dignity, even in the face of evil. This is Jewish strength. This is our legacy. History has taught us something very important. It was raised several times today. When we stand together, no one could defeat us. Our community survived not because we were big, but because we were united and strong inside. Now is the time to be united more than ever. We must stop fighting about small things. We must speak as one
work as one, and always help each other. Let us be the generation that future generation will thank. Let them say about us, they stayed strong, they were brave, and they built a better future for us. So I say to you all today, and I say to myself, we should we must hold our heads high. We will face the future not with fear, but with hope, not with doubt, but with determination, not as victims, but as proud members of a people that no one has ever been able to destroy. Together, ladies and gentlemen, we will write the next chapter of Jewish life of Europe. It won't be an easy chapter to read, but it will show our strength, our courage, and our refusal to give into the hate. And then we and our future kids and next generation will be proud of all of us. Thank you very much. Thank you so much, Rabbi Margolin. Shkoach. Racheli Barat serves as the head of the Department for Combating Anti-Semitism and Enhancing Resilience at the World Zionist Organization. She has long been a good friend and important supporter of the EJA and a regular speaker at our events, inspiring not just our leaders, but also our youth, most recently at our boot camp in Paris. Racheli, from the let-go, understood the urgent need for coordinated international action against Jewish hatred, one that combines robust law enforcement, education for tolerance, and protection of Jewish communities worldwide. It is now my great pleasure to invite Racheli Barat to the stage to address the audience, yourselves. Thank you, everyone. In 1897, Theodor Herzl was established the World Zionist Organization. He did it exactly 2 years after the Dreyfus trial. But I'm wondering right now, is anti-Semitism still around? Is this situation is better now? We as the World Zionist Organization conclude the year of 2024 as one of the hardest years in the past 50 years. And I said past 50 years because in 1974, after the Yom Kippur War, the situation was almost the same. So anti-Semitism is not a new phrase, it's a renewed one. And every time we can find it in a different way. So right now, it's not just the hate of the Jews. It's also the denial of the right of the exist of the state of Israel to exist. It's to boycott Israeli products. It's the denial of the Holocaust. And right now, I want to add a new one. The denial or changing the facts of October 7. Yesterday, the Prime Minister of Spain that we right now hear, he had a speech in the parliament and he changed the facts. In his speech, he claimed that on October 7, Israel invaded to Gaza. In October 7, I want to remind all of you that the Palestinians attacked Israel. So
Is it a denial or changing the facts? Because Israel, the soldier was on the ground of Gaza only after 20 days. But in our world right now, facts is not matter. In a world of conspiracy and fake news, our voice is the only thing that we have. So it must be stronger and must be more clear. So in this conference of the Jewish community from all Europe, I want to remind you that Europe, which has been undergoing severe upheaval in the recent, has become more extreme. The right parties become more extremist, and the left become more radical. And from this place, I think I want to send my blessing and my gratitude to the new Pope. Yes, there is a new Pope, and I want to ask him, don't be silent. Say it clear out loud, because silence is the new form of anti-Semitism. So let's remind it, and let's pray for the hostages to come back safe home. Thank you very much. Thank you, Racheli, for your great and important work. Ladies and gentlemen, many people have joined the trend of being anti-Jew, anti-Semitic, anti-Israeli. Many others have been unwilling and or perhaps too afraid to speak out against injustice and bigotry. As a person who had studied oratory from significant professors at Harvard's Kennedy School, spent years speaking to various audiences about the Middle East, I have been following the speeches, interviews, and debates of Mr. Douglas Murray for years. Douglas Murray is not most people. He is a brilliant orator. We have watched him time and time again tell it like it is, eloquently, simply, unapologetically, effectively. In his new book, which many of you have had personally signed earlier on today, called On Democracies and Death Cults, he asks the key question: when a death cult attacks a democracy, why do so many people in our midst side with a death cult? Our own future depends on answering just this question. Let us take a moment to savor a short video of Douglas and his work. And today we're speaking with renowned author and journalist Douglas Murray. Douglas has been a leading voice throughout the Israel-Gaza war, having spent weeks speaking to survivors, former hostages, IDF officials, and even Prime Minister Netanyahu. Douglas has also been one of the most outspoken voices of sanity in the international media when it comes to the extreme accusations that are often lobbed against Israel. Your reporting from both Gaza and Israel in the aftermath of October 7th was superb. I think you're uninformed. No. So let me just hide and let me. You are uninformed. Hamas started a war, and there's consequences for starting a war, in my view. There is no law of war or nature that says you can start a war, massacre innocent civilians in their homes, kill young people at a rave, and then the moment you start to lose the war that results, say, actually, look, let's hang off, guys, let's call it a draw. Tell me what you accuse the Jews of, I'll tell you what you're guilty of. And I think not standing up for your loved ones, not standing up for your country, not standing up for yourselves in the face of horrible opposition from within and without, probably worse than hypocrisy. I want to dedicate my acceptance of this award to the people of Israel who, in the face of death, choose life. Thank you.
Douglas, you're welcome to come to the stage, but I also would like to invite Rabbi Margolin, Mr. William Daroff, Ms. Ellen van Praag, Baroness Regina, and Joël Mergui to the stage. Let me say that the highest accolade the EJA can give to outstanding individuals is the King David Award. It is awarded to people who make an extraordinary difference and who stand shoulder to shoulder with the Jewish people and the state of Israel. Douglas, you joined presidents, prime ministers, and a select few whose work touched the lives of Jews everywhere. And it is our honor, brother, to present you with the King David Award for 2025. This is presented to you, Mr. Douglas Murray, for your inspirational work in supporting Jewish people in Europe and in Israel. Mazel tov, thank you, and congratulations. Thank you very, very much. Thank you. We need people like you. It is now my immense pleasure and honor to welcome Mr. Douglas Murray to address our conference dinner. Please. You're welcome. Well, first of all, thank you.
Thank you so much, Mr. Douglas Murray. And with your permission, we have a message and a greeting from the Minister of Defense of Israel, Mr. Israel Katz, a video greeting for you. ידידיי מנהיגי הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, אני מברך אתכם על הכינוס המיוחד שלכם, שעוסק באתגרים החדשים שניצבים בפני יהדות אירופה, בעקבות המציאות החדשה שנולדה בעקבות מתקפת הטרור האכזרית של החמאס ב7 באוקטובר. ראשית כל, חשוב לי לומר לכם שמדינת ישראל, מדינת העם היהודי, תומכת בכם ועומדת מאחוריכם. בכל השיחות והמפגשים שאני מקיים עם מקבלי ההחלטות של מדינותיכם, אני מקפיד להעלות את החשיבות הגדולה של שמירה על ביטחונם של כל הקהילות היהודיות שלכם. מאז טבח 7 באוקטובר, האנטישמיות הרימה את ראשה בכל העולם. כמדינת העם היהודי, אנחנו לא יכולים לקבל מציאות, יהודים נאלצים להסתיר את זהותם הדתית מחשש שיפגעו. חובתנו להילחם בתופעת האנטישמיות ובאנטישמים עצמם. כולנו מבינים שיש קשר ישיר בין מצבה של מדינת ישראל לבין היחס כלפי הקהילות היהודיות בעולם. לכן תפקידנו לסייע אחד לשני ולחזק אחד את השני. אתם האחים שלנו, המשפחה שלנו. זאת הסיבה שהכנס שלכם בעיתוי הנוכחי הוא מבורך וחשוב. אני מאחל לכם הצלחה רבה ומושיט את ידי להמשך חיזוק השותפות והערבות בינינו. עם ישראל חי. You've all been so patient, so we will serve the main courses right now, and we will continue with the program right after. Thank you. Enjoy your meal.
Ladies and gentlemen, if you could please retake your seats. Thank you. It has not been an easy time for French Jewish communities. Many feel abandoned and let down by their political representatives. But nobody can ever say that of our next speaker, France's Minister for Overseas Territories, Monsieur Manuel Valls. In his long and distinguished political career as Minister for the Interior, then as French Prime Minister, Monsieur Valls has stood solidly behind Jews, not just in France, but in fact across the continent. It's up to the Republic to protect Jews, he said, denouncing anti-Semitism as a pretext for, denouncing anti-Zionism as a pretext for anti-Semitism. In fact, ladies and gentlemen, Monsieur Valls was and continues to stand not for Judaism only, but for humanity. It is my honor and my privilege to invite Mr. Manuel Valls, the Minister for Overseas Territories, to address you tonight. Ladies and gentlemen, I speak in French. Mon anglais est pire que le français de M. Muret. Mesdames et messieurs, cher Rabbi Menachem Mergolin, mes chers amis, je suis heureux d'être parmi vous ce soir et de prendre la parole à l'occasion de ce dîner de gala annuel de votre conférence. J'aurais pu parler en espagnol, mais vu que je suis de nouveau membre du gouvernement français, je m'impose ma langue. Nous devons commencer par poser un constat grave qui fait que nous sommes de nouveau là ce soir. Partout en Europe, l'antisémitisme ne fait que progresser. Des idéologies que nous croyons disparues refont surface, dissimulées sous d'autres masques, mais nourries par une haine commune, celle de nos valeurs, de nos libertés et d'abord celle des Juifs. L'Europe est confrontée à de nombreux défis, évidemment. Je pense à celui de la guerre en Ukraine. Mais elle est confrontée également aux offensives violentes du djihadisme et de l'islamisme. Et leur projet est clair, frapper nos sociétés de l'intérieur et de l'extérieur, propager la peur, miner notre cohésion, nous diviser, ébranler nos... Ces menaces ne sont pas seulement sécuritaires, elles sont avant tout de l'ordre civilisationnel, de l'ordre culturel. Elles se nourrissent d'un islam politique diffus, porté essentiellement par les frères musulmans et relayé sur notre sol pour atteindre d'abord les communautés immigrées issues du monde musulman et relayé donc sur notre sol par ceux qui préparent les esprits à la rupture, qui légitiment la haine et désignent la démocratie occidentale comme l'adversaire. Et cette menace, elle est réelle, vous le savez. Des milliers de personnes radicalisées vivent parmi nous et elles représentent un danger direct. J'ai vu, comme d'autres, ce danger à l'œuvre et je n'oublierai jamais les attentats qui ont endeuillé la France quand j'étais au gouvernement. Je me souviens des visages des victimes, de la douleur des familles. Ces victimes ont été visées parce qu'elles étaient journalistes. Je pense aux équipes de Charlie Hebdo. Elles ont été visées parce qu'elles représentaient l'ordre
républicain, de l'état de droit. Je pense aux policiers ou aux militaires. Mais beaucoup ont été visés d'abord parce qu'ils étaient juifs, tout simplement. Ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, j'étais en première ligne face à cette barbarie. Et je le suis toujours, de nouveau au gouvernement, mais tout simplement comme citoyen. Cette haine anti-juive, elle persiste, elle se transforme, elle mute, elle résiste, elle prend plusieurs visages. Je l'ai dit, celui de l'islamisme radical donc, mais je n'oublie pas que sous des formes différentes, l'antisémitisme de l'extrême droite persiste. Et je n'oublie pas d'ailleurs, ce n'est pas souvent dit, que dans la défense de l'Ukraine, il y a aussi une défense que nous devons porter, qui est celle de la démocratie face au totalitarisme ou à l'impérialisme, mais aussi à la haine des Juifs, à l'antisémitisme qui se déchaîne contre le président Volodymyr Zelensky. Et puis, il y a eu, bien sûr, le 7 octobre 2023. Cela a été rappelé il y a un instant. Le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis la Shoah. Des civils massacrés, des familles entières exterminées, des enfants, des femmes violées et des hommes arrachés à leurs proches, pris en otage et emmenés dans les tunnels de Gaza pour beaucoup d'entre eux ne jamais en revenir, y passer des mois pour d'autres de souffrance. Et évidemment, nous ne devons pas oublier ceux qui sont toujours retenus en otage. Ce jour-là, l'indicible est revenu. Mais ce n'est pas tout. À l'horreur du massacre, s'est ajoutée, de mon point de vue, une autre sidération. Ce drame a été le moteur d'un nouvel élan antisémite à travers le monde. Un tsunami anti-juif, parce que je pense que le mot anti-juif dit plus que le mot antisémite. Cet antisémitisme vertueux, décrit avec beaucoup de justesse par la sociologue Eva Illouz. L'extrême gauche dans nos sociétés, américaines ou européennes, a fait de l'antisionisme une haine des Juifs maquillée, criée dans les rues, dans les espaces publics, dans les universités, dans les médias, comme un drapeau. Et il faut le dire sans détour, et c'est un combat sémantique que nous devons mener. L'antisionisme n'est qu'un antisémitisme réhabilité. C'est un faux semblant, un masque prétendument respectable posé sur une haine ancienne. Nous le voyons en France, nous le voyons ici en Espagne, et je veux saluer le combat courageux des présidents des communautés juives espagnoles à Madrid ou à Barcelone, qui mènent un combat difficile et souvent isolé. Ces discours sur la haine d'Israël, ces mots prononcés d'ailleurs par des ministres en Espagne, par exemple, du fleuve à la mer, la comparaison de ce qui se passe à Gaza comme un nouvel Auschwitz, tout cela trouve des complicités dans la gauche politique, intellectuelle, médiatique, dans ce qu'on appelle rapidement le wokisme. Regardons par exemple le fait qu'un certain nombre de mouvements féministes en Europe ou en Amérique du Nord n'ont en rien soutenu ce qui a été un viol massif de guerre accompli par le Hamas à l'égard des femmes israéliennes prises en otage. Il y a là donc une faute morale puissante et qui restera comme une tâche. Ces drames successifs, ces attitudes révèlent une vérité glaçante. En Europe aujourd'hui, on peut
de nouveau mourir parce qu'on est juif. On est désigné, attaqué, mis en cause parce qu'on est juif. Et cela se traduit par des renoncements quotidiens, silencieux, douloureux, presque invisibles, mais qui dessinent une réalité. Une kippa qu'on n'ose plus porter, un nom juif qu'on efface d'une boîte aux lettres, une mezouza qu'on décroche de l'entrée. Aucun pays européen n'est épargné. Aucun citoyen ne peut s'en croire totalement à l'abri. Comment en sommes-nous revenus là? Qu'est-ce qui, en dépit de l'histoire du XXe siècle, nous a fait replonger dans cet abîme? Et il faut l'admettre, nos démocraties sont attaquées de toutes parts. Elles sont fragiles. Elles ont du mal à se battre face à ces offensives. Elles sont attaquées d'abord, admettons-le donc, par nos propres renoncements. Nous avons cru que l'histoire était finie, que la liberté allait de soi. Nous avons parfois cessé de défendre ce pourquoi nos aînés avaient tout sacrifié. Et aujourd'hui, d'autres veulent abattre ce que nous avons nous-mêmes négligé. Nous sommes attaqués par le populisme, d'où qu'il vienne, qui nie l'état de droit et les libertés fondamentales. Nous ne pouvons pas admettre, par exemple, que depuis l'Amérique du Nord, on puisse soutenir un parti d'extrême droite en Allemagne dont la référence reste le nazisme. Ça n'est pas soutenir la démocratie, c'est au contraire miner ce qu'est la démocratie dans un grand pays comme l'Allemagne. Au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas tout se permettre. L'expression, l'exaltation du nazisme en Allemagne n'est pas une opinion de la démocratie, c'est un crime contre l'histoire et contre la vérité. La démocratie est prise pour cible par ceux qui manipulent la haine afin d'imposer leur vision politique, qu'ils viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Celui qui vous parle est un républicain français de gauche qui n'hésite pas à mettre en cause ce qu'a été une partie de la gauche, qui considère qu'il ne peut pas y avoir d'alliance avec cette gauche, qui considère qu'il y a de l'antisémitisme et de la haine qui vient de la gauche. Ça me donne et ça m'autorise, évidemment, pour pouvoir dénoncer la haine, le populisme, les extrémismes, la haine des Juifs, d'où qu'ils viennent. Tout cela se déroule en dépit de l'avertissement solennel lancé par Primo Levi et tant d'autres au sortir de l'abîme des camps de la mort. Puisse l'histoire, disait-il, des camps d'extermination retentir pour tous comme un sinistre signal d'alarme. Or, nous voyons aujourd'hui les leçons de cette tragédie s'effacer peu à peu. Ce brouillage de la mémoire est d'autant plus inquiétant que la Shoah constitue la fracture la plus profonde de notre histoire européenne. Elle a révélé ce que l'Europe pouvait produire de pire quand elle trahit ses propres principes, quand elle abandonne la raison, quand elle cède à la haine. C'est précisément pour cela qu'après-guerre, nous avons voulu bâtir une Europe de paix, de droit, de dignité humaine. Une Europe fondée sur la mémoire de cette horreur pour en prévenir. L'Europe s'est battue sur le respect intransigeant de l'histoire des Juifs sur notre continent et de leur douleur passée. Car si cette mémoire vacille, c'est l'ensemble du projet européen, et je parle ici à des Européens, qui menacent de s'effondrer. Et pour cause, les Juifs constituent une composante essentielle de ce projet. Ils sont au cœur même du récit européen. Et tous ceux qui ont voulu anéantir l'Europe ont toujours d'abord voulu anéantir les Juifs. La présence des Juifs est antérieure à nos frontières. Leurs traditions ont irrigué notre culture. Leur pensée a nourri nos idées. Ils ont contribué à l'Europe des sciences, des lettres, des arts et des lois. Et évidemment, comment ne pas citer ici à Madrid ou ne pas penser à Moïse Maïmonide, né à Cordoue en 1138, médecin, astronome, philosophe, il fut sans doute le plus grand penseur juif du Moyen-Âge. Et son œuvre monumentale a nourri, bien au-delà du judaïsme,
la pensée européenne et universelle, celle de la raison en rapport avec Aristote. Mais plus près de nous, je pense à un grand philosophe français, Vladimir Yankelevitch, résistant, philosophe que j'admire profondément, par son exigence éthique, par sa réflexion intransigeante sur la morale, notamment. Il a enrichi de manière décisive la conscience européenne du XXe siècle. Il a écrit ce qu'il devait écrire sur l'imprescriptible. Et puis en 1967, après la guerre des 6 jours, il avait écrit ces mots définitifs sur le fait qu'au fond, l'antisionisme était une manière démocratique d'être antisémite. C'était en 1967. Ces mots sont toujours aussi justes pour aujourd'hui. Je pourrais en citer tant d'autres. Ces deux figures illustrent, comme tant de juifs européens à travers l'histoire, combien ils ont offert à cette terre leur savoir, leur créativité, leur humanisme. Et ce, malgré les persécutions, malgré l'exil, malgré les pogroms. Ils font partie de ces millions de visages qui ont construit un lien ancien et indéfectible entre les communautés juives que vous représentez et l'Europe. Un lien fait d'enracinement, de fidélité, de transmission. Et Douglas avait raison, il faut le rappeler, il faut le faire vivre, il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, c'est un motif collectif de fierté. Sans les Juifs d'Europe, l'Europe ne serait pas l'Europe. Voilà pourquoi mon combat, notre combat pour protéger les Juifs n'est pas seulement moral, il est existentiel. L'Europe a une identité plurielle, une civilisation faite d'héritages entremêlés, de cultures, de langues, de mémoire. Protéger cette pluralité, c'est protéger ceux qui en sont les artisans depuis des siècles. Et la France, fidèle à son histoire, tourmentée, y compris sur cette question, fidèle à sa promesse universaliste, entend prendre toute sa part dans ce combat. Vous savez, j'ai souvent l'occasion de dire que quand on regarde les débats en France à la fin du XIXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, du capitaine Dreyfus, qui a tellement compté pour Herzl dans son idée de se battre pour un projet sioniste, en France, à l'époque, il y avait déjà les mêmes débats. Ceux qui, à gauche, ne souhaitaient pas soutenir ce capitaine parce que c'était un militaire, un bourgeois et un juif. Et ont surgi Péguy, Clémenceau, Zola, au nom de l'universalisme, pour défendre l'innocence de ce capitaine. C'est toujours, au fond, le même débat. Et la semaine dernière, notre Assemblée nationale, grâce à la députée Constance Le Grip, qui est avec nous et que vous avez eu l'occasion d'écouter aujourd'hui, a voté une proposition de loi pour intégrer la lutte contre l'antisémitisme et le racisme dans la formation des enseignements et référents qualifiés et des élus étudiants. Et il y a eu un débat difficile, pénible au Parlement contre une partie de l'hémicycle, notamment contre l'extrême gauche, qui refuse de rentrer dans ce débat et dont les mots, les attitudes, l'utilisation de ce qui se passe à Gaza, le soutien même au Hamas représentent un véritable danger pour notre démocratie. Mesdames et messieurs, cet avenir en Europe, nous avons le devoir de le construire ensemble. Comment ne pas évoquer les mots de Simone Veil, qui, lors de son élection à la présidence du Parlement européen en 1979, déclarait « L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place ». Près de 50 ans plus tard, il nous revient de continuer à porter cette vision avec la même force, la même exigence. Et ce que je veux vous dire, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre la haine des Juifs, cela reste le combat de ma vie et le lien profond qui nous unit tous ici, chers amis. Et malgré mes nouvelles responsabilités au gouvernement de la France, c'est un combat que je ne lâcherai pas. J'ai le plaisir, par exemple, de présider une jeune fondation à Barcelone, où je ne vais pas beaucoup ces derniers temps, mais qui s'appelle Emet, la vérité, la verdad, parce qu'il faut partout en Europe mener ces combats de vérité, de pédagogie, notamment vers la jeunesse, vers les médias, et ne rien laisser passer. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est donc une détermination absolue à protéger les Juifs d'Europe et du monde, à leur garantir une vie sereine de notre société, accompagner le développement de la vie et de la culture juive sur notre continent, bien sûr.
Et après une journée dense de réflexion, d'échanges et de travaux consacrés à la sécurité des Juifs en Europe et à la lutte contre l'antisémitisme, comme vous l'avez fait aujourd'hui, nous voyons que partout en Europe et dans le monde, des initiatives existent, des modèles d'action portés par des États, des collectivités, des institutions ou des associations qui ont démontré leur efficacité. Nous devons nous inspirer, les adapter à nos réalités locales et à la généraliser. Nous devons faire preuve d'une fermeté exemplaire face à toutes ces horreurs. Il ne peut y avoir sur ce sujet aucune faiblesse, aucune tiédeur. Face à la résurgence alarmante de toutes ces menaces, l'Europe doit se réarmer militairement, car si nous voulons la paix, nous devons préparer la guerre, car nous devons assurer cette sécurité si précieuse. L'Europe doit évidemment se réarmer économiquement, car c'est la condition première de la puissance. Mais nous devons surtout, je crois, nous réarmer culturellement, idéologiquement, comme on disait avant, car face à l'antisémitisme, à la haine, à la radicalisation, à la désinformation et à l'obsession du bouc émissaire, il nous faut aussi mener une bataille des idées, une reconquête culturelle, morale, intellectuelle face à l'islamisme, face à l'extrême gauche, face au wokisme qui mène ce combat politique et idéologique. C'est là que nous, démocratie, avons quelque chose de spécifique, de décisif à apporter. Nos sociétés démocratiques sont fondées sur un idéal, celui de l'égalité, de la liberté, de la dignité humaine. Nous devons faire en sorte que nos démocraties deviennent des remparts contre toutes les menaces. Dans cette bataille, l'éducation est la clé. L'école doit former les consciences de demain. Elle doit apprendre à penser librement, à débattre sans haine, à reconnaître l'autre dans ses différences, à apprendre l'histoire. En effet, elle doit transmettre une mémoire, celle de la Shoah, celle des persécutions, celle des luttes pour l'émancipation. C'est ce modèle-là qu'il faut évidemment défendre. Non pas un modèle naïf, mais un modèle exigeant, fondé sur la reconnaissance mutuelle, le respect de croire ou de ne pas croire et l'affirmation claire, bien sûr, de nos valeurs communes. L'Union européenne doit être un espace de solidarité stratégique, un atout qu'il nous faut renforcer. Et dans cette démarche de coopération et d'amitié, j'en termine, dans cette démarche de coopération entre démocraties, nous devons aussi continuer à soutenir de manière inconditionnelle l'existence de l'État d'Israël. Défendre la démocratie, défendre l'Europe et ses valeurs, défendre l'universalisme, c'est aussi défendre Israël, la seule démocratie du Proche-Orient, qui est en première ligne face à l'islamisme. Israël, c'est un peuple libre qui manifeste tous les jours, qui débat, qui met en cause ses gouvernants, l'action de son armée ou de ses services de renseignement, mais qui donne toujours, qui donnera toujours une leçon de démocratie à ceux qui veulent lui donner des leçons. C'est aux Israéliens de savoir par qui ils veulent être gouvernés. Et c'est Israël qui doute parfois, et nous le savons, mais qui résiste toujours, qui résiste face au Hamas, ce groupe terroriste qui prend en otage les Israéliens, qui prend en otage aussi les Palestiniens eux-mêmes, qui instrumentalise la souffrance, sacrifie les civils et nie jusqu'au droit d'Israël à exister. Nous devons être clairs. Notre camp est celui des démocraties et donc notre camp est celui d'Israël. Évidemment, parce que Israël, dans l'action qui a été la sienne difficile au cours de ces derniers mois, a changé d'une certaine manière la géopolitique de la région en infligeant une défaite sévère à l'Iran à travers la bataille qu'elle a gagnée contre le Hezbollah. Nous savons que demain, il faudra aller plus loin, prolonger les accords d'Abraham, bâtir des alliances avec le monde sunnite. Et l'Europe et les États-Unis doivent, si possible, avoir la même stratégie dans ce monde-là. Mais soutenir Israël, c'est aussi garantir la sécurité du seul État juif de la planète. Mais soutenir Israël, n'avoir aucune faiblesse dans ce soutien et dans la lutte contre le Hamas, c'est aussi nous soutenir.
Parce que si nous faisons preuve de faiblesse dans le soutien à Israël, si nous ne sommes pas capables de combattre les yeux dans les yeux le terrorisme islamiste, alors l'islamisme saura que nous ne sommes pas capables de nous défendre nous-mêmes, de défendre nos démocraties et de défendre notre civilisation. Mesdames et messieurs, je crois, vous l'avez compris, à une Europe debout, ferme, protectrice. Je crois à une Europe fidèle à son histoire et tournée vers l'avenir. Je crois que l'idéal démocratique tient tant que chacun et dans chaque juif se sent pleinement chez lui. Nous sommes des démocraties, des États de droit, mais aussi des sociétés traversées par le doute, confrontées à une crise de confiance sans précédent, une crise de confiance envers nos institutions, nos élites, nos principes parfois, mais aussi envers notre capacité collective à faire face aux menaces. Alors face à ces doutes, face à ces problèmes, face à ce moment difficile, redoutable, eh bien nous devons choisir entre le repli ou l'unité, entre la résignation ou la résistance. Défendre la démocratie, un modèle de société. Défendre les Juifs, défendre Israël, défendre la démocratie. C'est le meilleur chemin pour défendre ces valeurs que j'ai évoquées, qui sont celles d'un long héritage et qui sont celles de l'Europe. Nous ne devons céder ni à la peur, ni à l'habitude. Nous devons faire bloc et ce combat, pour ce qui me concerne, je m'y engage personnellement, politiquement, résolument. C'est le combat que je veux mener avec beaucoup de force. Comptez sur moi, je compte sur vous et je vous remercie. Thank you, Monsieur Valls, for your words. Can we say how proud we are to have you sitting at our EJA European Leaders Combating Anti-Semitism Forum? Thank you. And now, ladies and gentlemen, we heard a little bit earlier the inspiring words of Rabbi Yehuda Caplun, the nominee of US President Donald Trump, as US Ambassador at Large and Special Envoy to monitor and combat anti-Semitism. But that, ladies and gentlemen, was just the taste, the degustation. And now we can have the real thing right here. Please. First of all, one starts with thanking the host. So I'd like to thank Rabbi Margolin for having me here today. You'll forgive me, but my day started yesterday at 6 a.m. in Miami, with a stop off in DC and a stop in France along the way to come here to spend time with you all. In the Jewish calendar, today, this morning, was 30 days Pesach Sheni, it's called, the second time that you have the ability to have Passover. So I wanted to take the opportunity to share with you some stories that occur that have inspired me, and I hope will inspire you. I was asked in April to work within the Jewish community and other communities to combat and explain President Trump, who was then running as a candidate to combat anti-Semitism. At an event in Bedminster, New Jersey, the president laid out very, very clearly the steps that would be needed to happen to combat anti-Semitism on college campuses. He clearly, for the first time, used the term Islamic Jihad as a threat to the world and to democracies around the globe.
And he pledged then that when he got elected, he would make those changes and would support Israel with all their requests, both militarily, and he would throw himself into the hostage situation. We started Sunday with 59 hostages. Some are alive, the bodies of others. But today, we stand at 58. And I can tell you that there was not one meeting with the President of the United States, with any of his staff, that the question was not asked, what are we doing about the hostage situation? When the president was elected, I went to Israel numerous times to meet with hostage families and other locales. And I want to share with you, and perhaps I can build on the words of Douglas Murray, who said, look at the generation of Israelis that we have now. So being that it was Pesach Sheni, allow me to tell you about a Seder that took place in Gaza. There were 4 girls, hostages, huddled together on the first night of Passover. They didn't have the luxury of sitting at a table filled with delicacies. They were given a pita and they were given a bottle of water. That was to be their Seder meal. The girls together decided that because it was Pesach and you don't eat bread, they decided to forego the bread, and instead of the 4 cups of wine, these girls took 4 sips of water instead of 4 cups of wine to celebrate their Seder. You can imagine that they didn't have anything else, but one of the hostages told me, we didn't need any salt water. We just touched our fingers to our eyes, and that was our maror. That was our bitter herbs. I was privileged and humbled that when Yarden Bibas was released, I was the first civilian allowed to visit him. And if anybody here doubts about what anti-Semitism is and the spirit of the Jewish people at an event, if I'm called building or leaving, Yarden Bibas, 4 months into captivity, in walks a Hamas interrogator. And he says to him, would you like to be with your family? Mind you, the butchers had already killed his wife and children. But he didn't know that. And he asked Yarden Bibas, if I would give you the opportunity for you to be with your wife and children, and since Israel is losing the war, convert and become a Muslim. We'll relocate you and your family. Yarden Bibas's response is no less the courage, displaying the courage that our ancestors have had from the times of the pogroms, inquisitions, the crusades, and the Holocaust. Yarden Bibas's response was, for those of you who understand Hebrew, I'll say it in Hebrew and then I'll translate. Ani noladti Yehudi, ani yamut Yehudi. I was born Jewish.
I will die Jewish. And he turned to me and he said, Yehuda, I've known you've been with my family for many, many months. And my mother wants you to answer a question. And for those of you in the clergy, you'll know that rabbis sometimes get difficult questions, but this was probably one of the more difficult ones in my life. His mother asked me, Yehuda, what happens to those words that he said? Quietly, I took a moment and I asked God to put proper words in my mouth because I was humbled sitting in the face of a true Jewish hero. His mother said to me, we're not religious people, we're Jews, simple Jews. And I said, no, you're not simple Jews at all. So the greatest rabbis on the holiest day of the year, on Yom Kippur, we cannot reach the level that Yarden Bibas reached with those words. The answer was, I told him, I said, Yarden, God takes those words, he writes them down in his palm, and he places it in his heart. And at times of terrible decrees or when we need mercy, he pulls them out and he says, this is the nation. This is the Jewish nation that I am so proud of to call my children. That is who we are. We are not going to leave anywhere. We are proud, unbowed, and we will march on in the face of any adversity that we face. We say at the Seder table, we say, even if you stand to destroy us, we will stand and rise and continue our march to have religious liberty and to be able to make a difference and contribute to the world at large, because that is who we are as a nation. I get to meet such incredible people, but as Douglas said before about the nation of teenagers who rose to the occasion in the age of TikTok and all the social media sites that I don't know, but my son could probably tell you what they are. There's a soldier who is sitting at Walter Reed Hospital in Washington, D.C., an Israeli soldier. This Israeli soldier was injured by a mine. He lost his one eye, he lost an arm, he lost a leg. Remaining, he was left with his index finger and his thumb on the other hand, and he is at Walter Reed getting a prosthesis so he can be able to walk. He speaks Hebrew. To give you an idea of the level of love that his soldiers had for him, he is a commander. His soldiers rotate out every 3 weeks to be with him at Walter Reed Hospital to help him get to and from the hospital and do the things that are needed. I became friends with this soldier, this hero. And let me tell you about spirit, because if we need to remind ourselves how we have to have the spirit to overcome anti-Semitism and those people who try to destroy us. After 5 weeks in a coma, he came to, family anxiously awaiting around the bedside, not knowing if there was brain damage or not. And the doctors are telling him his situation with a very wry grin. After the doctor told him he had lost his leg and his arm and was blind in an eye, he said, please cancel my gym membership. I don't need Krav Maga. Imagine. But it's not our imagination, it's our reality.
President Trump has made preventing anti-Semitism on college campuses one of the first priorities of administration. So Europe, please, those of you who are involved in governments in Europe, follow the example. If you allow students to be intimidated, you lose your funding. If you prevent students from going to college campuses, taking classes, you lose your funding. If you are in America on a student visa and you are going to advocate for a terrorist organization, you lose your visa. Harvard has $2.2 billion removed from their funding because they refused to have people who were not allowing Jewish students to walk on campus and telling them it's a Jew-free zone. And they refused to condemn it. It's not an isolated incident in America, and it's a worldwide incident. In Europe, you are faced on the front lines, but I remind you that America is also on the front lines. Those people who chant death to Israel, usually their second sentence is death to America. And don't think that Europe is far behind it. Hatred is alive and well, but it's up to every single one of us in this room to lead by example, to make a difference, and to educate. And what I said earlier, I still believe in my heart of hearts. We, all of us in this room, must make it unfashionable to hate, unfashionable to be an anti-Semite. That involves in your government using every government leader, every sports figure, every entertainment figure. If you need to, shame them. But if you're not willing to teach everybody to respect one another, you don't deserve the role that you are given. If you're an elected official and are not ready to protect every citizen in your state or country, you're not deserving of that role. I want you to know that people in this room have been very gracious, and many of you have wished me mazal tov and congratulations on being nominated. So I want to share with you the words that I told the president when he called to tell me that. I said, Mr. President, I humbly accept the responsibility. Now, Douglas Murray, you mentioned you have many rabbis. I'm not one of them, we can agree. But he said to me, he said, Yehuda, you are my rabbi. You are the voice that started leading the fight on anti-Semitism and how we're going to do it at the events. And I want you to be responsible for every Jew in the world as leader of the free world. I am humbled. I'm shaken to the core, and I said to the president, Mr. President, this is a job I wish did not have to exist. It exists because we, all of us here, have to do a better job of rising and stemming the tide of anti-Semitism. I promise you one thing, as a nominee, and I have to go through a full Senate confirmation hearing, so I'm speaking to you just as an individual. Build, don't leave. Teach them that our success is our greatest revenge. We can do this together, and we can fight anti-Semitism together, and we can change the world. But every day,
I want to share with you the words that my grandfather taught me and my father lives with and my mother lives with, and we grew up in our house. You put your head down on the pillow in the evening, ask yourself one question. Did I make the world a better place today, and what am I doing to better someone next to me? Answer that question with a yes, and we'll win every victory together. Thank you very much. Thank you so much, Rabbi Caplun. Ladies and gentlemen, widely regarded as one of the most influential Jews in the world today, our next speaker has advised presidents, senators, and the US Congress. Monsieur Joël Mergui, the president of the Consistoire de Paris, is an exemplary European Jewish leader. He is a passionate advocate of combating anti-Semitism and bigotry and hatred in general. He was a very obvious choice when it came to appointing a president to our Jewish Leaders Council in the EJA. Ladies and gentlemen, please join me in putting our hands together as we invite Monsieur Joël Mergui to speak to us this evening. Je vais parler en français, donc vous avez déjà les oreillettes. Je vous laisse le temps de les mettre pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, continuez à rêver. On est dans une journée de rêve. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les élus, cher Menachem Margolin, président de l'EJA, mesdames et messieurs, chers amis, à travers les différents pays dans lesquels nous nous retrouvons, nous voyons les difficultés que vit notre communauté et nous voyons que les difficultés, chacun d'entre nous, responsable d'un pays, d'une ville, prend conscience que les difficultés ne sont pas que chez lui, mais elles sont malheureusement partout en Europe et maintenant aux États-Unis également. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de l'EJA. J'ai eu le privilège de clôturer cette soirée, après que Menachem l'ait introduite, de remercier toute l'équipe de l'EJA pour le travail exceptionnel qui est fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année pour nous réunir, pour réunir les leaders des différentes communautés juives d'Europe, pour nous permettre de réfléchir ensemble, pour nous permettre de travailler ensemble, et pour nous permettre d'alerter ensemble. Je voudrais revenir plus particulièrement dans mon rôle sur un thème qui m'est cher, puisque j'avais eu l'occasion de dire « bâtir ou partir », et c'était à l'époque où Manuel Valls était Premier ministre en France, où j'avais écrit un certain nombre d'articles sur le sujet de bâtir ou partir. Et je voudrais revenir sur ce thème qui m'est cher parce que il y a un peu moins de 40 ans, j'étais beaucoup plus jeune, et j'avais pris l'initiative avec mon père de construire en France, à Montrouge, une école juive. À l'époque, il y avait de la Aliyah. Il n'y avait pas d'antisémitisme, il y avait très peu d'antisémitisme. On bâtissait sans se poser de questions, on construisait pour nos enfants, en se disant que c'était l'école de nos enfants, l'école de notre avenir. On construisait à la fois l'identité juive de nos enfants et l'identité citoyenne dans les différents pays du monde de nos enfants. Parce qu'il n'y a jamais eu de contradiction dans notre histoire entre l'identité juive et la passion des pays dans lesquels nous vivons. À cette époque, il n'y avait pas de sécurité. On rentrait, on sortait dans les écoles, on rentrait, on sortait dans les synagogues. J'ai eu dans ma mission communautaire à avoir à réfléchir une vingtaine d'années après
au moment où l'antisémitisme a commencé à renaître en Europe, au début des années 2000, à savoir si on allait continuer à bâtir ou si on allait tous partir. Et je me souviens au début de l'intifada, quand en Europe et en France particulièrement, il commençait à y avoir des voitures qui brûlaient, quand il commençait à y avoir des actes antisémites, beaucoup de Juifs se disaient « Nous n'avons plus d'avenir en France, nous n'avons plus d'avenir en Europe ». Et là, la question se posait. Je me souviens du plus grand bâtiment qu'on a eu à construire ces dernières années, le Centre européen du judaïsme, dont on a eu le permis de construire, je l'avais rappelé ici, mais je voudrais, dans le cadre du thème de ce soir, le permis de construire la veille de l'attentat qui a coûté la vie aux enfants de l'école juive de Toulouse. À ce moment-là, la question d'un leader communautaire, de se dire « ai-je le droit de construire ce bâtiment ?» alors qu'on s'interroge tellement sur notre avenir. La réponse est venue de la maman des enfants assassinés, qui nous a écrit en nous disant « il faut continuer à vivre en tant que juif là où vous êtes ». Alors, on a continué nos démarches. Et au moment de commencer à construire, est venu le drame de Charlie Hebdo et le lendemain, celui de l'hypercacheur. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore commencé à construire, on avait commencé à rénover un certain nombre de synagogues, un certain nombre de lieux, et là, la question bâtir ou partir se posait encore plus. Et je vais vous dire une partie de la réponse d'où elle est venue. Le samedi soir, devant l'hypercachère, Manuel Valls, Premier ministre, est venu et il s'est exprimé devant tous les Juifs en colère. Et il a dit ce qu'il a dit ce soir pour l'Europe. Il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « La France sans les Juifs ne sera pas la France. » Merci Manuel. On a parfois dans nos soirées des anciens ministres qui viennent nous voir. On a parfois des ministres. Manuel est venu en tant que ministre, que Premier ministre, qu'ancien ministre et qu'un nouveau ministre. Il est toujours présent avec nous et je voudrais le remercier de sa fidélité et de son engagement. Je voudrais dire ici que quand on a des personnalités dans nos pays qui s'engagent à ce point, on n'a pas le droit de douter de notre avenir. Quand on a des personnalités qui nous lâchent, on a le devoir de douter de notre avenir. Alors c'est notre responsabilité. Je voudrais m'adresser ce soir à tous nos amis non-juifs qui sont là. Le combat contre l'antisémitisme, ce n'est pas notre affaire, c'est la vôtre. Nous sommes victimes de l'antisémitisme. Alors on cherche des solutions dans nos débats, mais est-ce à nous de trouver des solutions? Je voudrais dire à tous nos amis parlementaires, intellectuels, combien votre travail est fondamental pour que le nouvel antisémitisme, le nouveau totalitarisme qui, 80 ans après le nazisme, l'islamisme radical, soit combattu. Mais, mes chers amis, il faut qu'on arrête de dire qu'il faut combattre l'islamisme pour sauver Israël ou le peuple juif. Ça serait une erreur de communication. Il faut combattre l'islamisme parce qu'il s'attaque au monde démocratique. Et la plus grande peine que j'ai aujourd'hui, c'est qu'après le 7 octobre, alors que le monde a découvert l'islamisme et la volonté du Hamas de détruire l'État juif et l'État d'Israël, au lieu d'avoir un mouvement d'empathie et de sympathie pour le peuple juif, il y a une levée de l'antisémitisme. Or, les Européens, les Américains, le monde entier sait bien que l'islamisme s'attaque aux Juifs et s'attaque au monde. Alors comment, dans les sondages qu'on a vus aujourd'hui, comment on peut comprendre que ces mêmes personnes, quand il s'agit de Juifs, on se dit c'est à cause d'Israël que les islamistes s'attaquent aux Juifs, et quand il s'agit du reste de la population, c'est à cause de qui alors? Qu'on s'est attaqué au 14 juillet, au Bataclan et dans les différents pays du monde, aux sociétés. Alors mes chers amis, quand on cherche une excuse, on en trouve, et les antisémites cherchent simplement des excuses pour s'attaquer aux Juifs. Alors,
vos voix, les voix des amis de la communauté juive, les voix des soutiens d'Israël, elles sont encore plus fondamentales. Parce qu'il y a ceux qu'on ne convaincra jamais. Et en France, on a un parti d'extrême gauche, la France insoumise, qui se régale avec des écharpes tricolores, qui leur donne une légitimité pour combattre Israël, pour combattre la légitimité d'Israël, pour soutenir l'antisionisme, pour maintenir l'antisémitisme. Et on a tous les autres qui essayent de faire passer des messages. Nous avons le devoir de réveiller la majorité silencieuse. Et dans tous nos pays, il y a une majorité silencieuse. Il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui ne comprennent pas. Samedi soir, à la télévision française, un des journalistes les plus anciens, des présentateurs les plus anciens, a comparé Gaza à Auschwitz, sous le silence de tous les autres journalistes qui connaissent l'histoire. C'est dire combien les clichés sont rentrés dans l'esprit. Que Auschwitz, qu'on a visité l'année dernière, n'est plus un rempart contre l'antisémitisme, ça devient pour certains un prétexte pour s'attaquer à Israël et pour faire des comparaisons innommables et inadmissibles. Alors oui, je parlais des projets de construction, bâtir ou partir. Oui, je vais vous dire ici, les Juifs vivent en Israël pour la moitié du peuple juif du monde. L'autre moitié vit en diaspora, dans les différents pays sous nos responsabilités. Ceux qui vivent en Israël, ils auront un avenir juif. On est un trop petit peuple. Et je voudrais m'adresser à tous mes collègues présidents de communauté. On est un trop petit peuple, je l'ai répété inlassablement depuis 20 ans, pour se passer d'un seul de nos membres. Ceux qui vivent en Israël, qu'ils soient religieux, qu'ils aient une identité juive, qu'ils aillent à la synagogue, qu'ils n'aillent pas à la synagogue, qu'ils mangent cachère, qu'ils portent une kippa, ils portent les armes pour Israël, ils auront un avenir juif. Ceux qui vivent en dehors d'Israël, qui sont sous nos responsabilités conjointes, rien ne dit qu'ils auront un avenir juif. Alors oui, notre responsabilité, c'est d'accompagner ceux qui quittent nos différents pays pour aller en Israël. On ne doit pas leur dire qu'ils ne doivent pas partir. C'est aux différents leaders de nos différents pays de garder les Juifs s'ils ont envie de les garder. Mais ceux qui ont envie de partir, c'est notre responsabilité de les accompagner. Et je n'ai jamais eu honte dans ma mission, et Manuel Valls le sait, dans ma mission d'accompagner les Olim, de faire des cérémonies pour les Olim. Parce que ceux qui veulent accompagner leur destin en Israël, personne ne dira à une maman si elle ne doit pas avoir peur d'emmener son enfant dans une école juive. Personne ne l'empêchera de se dire que son avenir ou l'avenir des enfants sont en Israël. Sinon, les gouvernements qui doivent prendre des mesures draconiennes pour que l'antisémitisme s'arrête, pour que les islamistes soient arrêtés, pour qu'on arrête la complaisance avec des partis politiques, avec des élus, avec des personnalités publiques, pour qu'on arrête la complaisance avec des journalistes qui laissent passer, la complaisance avec des professeurs dans les universités, avec des professeurs dans les écoles, à ce moment-là, oui, certains parents voudront mêler leur avenir à l'avenir. Mais la responsabilité d'un président, la responsabilité d'un rabbin, la responsabilité d'une commission administrative d'une communauté, la responsabilité, c'est de bâtir l'identité juive de chacun et chacun des juifs dans n'importe lequel des pays du monde. Et quand on est sûr de son identité, on n'a peur nulle part. Il peut y avoir tout l'antisémitisme, on n'a pas peur. On a peur quand on n'est pas conscient et quand on a peur, quand on ne connaît pas son identité. Quand on est sûr de son identité, on n'a pas peur. Je vais poser une autre question. Il y avait la question bâtir ou partir, et une deuxième question. Faut-il soutenir Israël ou sa synagogue dans son pays? Vraie question. On est devant, je suis au cœur de cette problématique. Il y a les deux. On ne peut pas se dire qu'on soutient Israël parce qu'on aime Israël et qu'on abandonne sa communauté. Et on ne peut pas se dire on est égoïste, on fait vivre sa communauté et on ne soutient pas Israël. On a besoin d'un Israël fort, d'un Israël qui reste fort pour le monde juif, pour l'humanité, pour défendre le monde, pour défendre les démocraties, comme l'a rappelé Manuel Valls. Mais on a besoin aussi, dans nos communautés, de synagogues fortes, de synagogues qui transmettent l'identité juive. Et c'est la responsabilité, je le dis aux représentants d'Israël qui sont là, c'est aussi la responsabilité d'Israël d'accompagner les Juifs de diaspora dans la construction de leur identité. Parce que l'avenir d'Israël ne se fera pas sans les Juifs de diaspora et sans cette moitié, ces 3/4 des Juifs de diaspora qui sont en train de perdre et de diluer leur identité complètement. Parce qu'il y a deux mots,
assimilation et intégration. Les Juifs s'intègrent, ils ne s'assimilent pas. S'intégrer, ça veut dire être respectueux de toutes les lois des pays dans lesquels nous sommes, de pouvoir s'intégrer dans chacun des pays, d'apporter notre contribution comme on l'a fait partout, mais de ne pas perdre notre identité. Alors, oui, nous avons le devoir de continuer à bâtir, partout où nous sommes, l'identité de chacun d'entre nous. Pour cela, nous avons le devoir de bâtir des structures, et mesdames et messieurs, les élus, les représentants du monde démocratique dans les différents pays, vous avez la responsabilité de nous accompagner pour que nous puissions continuer à bâtir des structures qui nous permettent de rassembler les Juifs, de leur permettre d'être rassemblés pour réussir leur identité, en se souvenant que quand on bâtit l'identité d'un Juif dans un pays d'Europe, c'est un citoyen européen qu'on construit, fier de ses valeurs juives, mais défenseur de ses valeurs européennes et de ses valeurs citoyennes. Il n'y a jamais eu de contradiction entre ces valeurs et nous allons continuer à accompagner ceux qui veulent partir et à bâtir là où nous sommes aussi longtemps qu'il y aura des personnalités. J'ai cité Manuel Valls par un peu fierté pour mon pays, mais qu'il y aura des personnalités qui accompagneront notre mouvement. J'espère qu'en Espagne, 500 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y aura un réveil espagnol à la suite de cette soirée. Je l'espère et je l'appelle de mes voeux. Moi, séfarade, de me dire que ce n'est pas possible que 500 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne, que j'ai vécu moi-même le retour des Juifs d'Espagne en 92 ici, qu'il y ait des paroles qui donnent envie aux Juifs à nouveau de quitter l'Espagne. Mes chers amis, ici, à Madrid, je vous dis, nous continuerons à bâtir, personne ne nous empêchera de continuer à construire l'âme juive, l'identité citoyenne de chacun d'entre nous, de soutenir les pays dans lesquels nous sommes aussi longtemps qu'ils nous soutiendront et de soutenir l'État d'Israël et Jérusalem, sa capitale. Am Israël Chai. Thank you, cher Joël. Just before we leave, I want to say thank you to you, courageous leaders, for taking care of your communities, for taking of your time, for caring, for speaking with moral clarity on that which is right. Thank you. Thank you for being with us. And thank you for being for what is right. And I want to ask one thing before we all leave tonight, and that is for us to be united, for us not to hate, for us to stand together. The Jews in Israel, the Jews outside of Israel, the non-Jews who stand by our side, religious and irreligious, Ashkenazi and Sephardi, from different walks of life. Our unity is our resilience and it's our strength. Be'ezrat Hashem, sheniyeh meuchadim. For tomorrow, right after breakfast, we have 4 round tables. The only thing, ladies and gentlemen, they won't be round. They'll just be sessions in this hall right after breakfast. It will be divided into 4 different sessions. Each one of you on your badge has the number of which session you belong to. And we'll be discussing the 4 topics we discussed throughout the day. We'll see each other tomorrow morning and have a good night.